Hello fami, hoy es domingo y los domingos son para patacones con salchicha guisada. So that's what we're gonna make today. So let's get started. We're gonna start with the sausages because they're easier to reheat than the patacones. Tú quieres que los patacones estén frescos para cuando los vayas a comer. Por eso empezamos con las salchichas primero. Son más fáciles de recalentar. Also, I'm using turkey sausages because they were lower in sodium than the other options. So this is the best I could find. You can use whichever sausages you prefer. Yo estoy usando salchichas de pavo porque tenían menos sodio que las otras opciones. Así que usa la que tú quieras. Esta fue la que yo usé. You're gonna cut the sausages small. Vas a cortar las salchichas pequeñitas. So I make 2 cuts at the bottom so that they look like little octopuses. Yo les hago 2 cortes en un lado para que parezcan pulpitos porque saben mejor and they're way cuter, okay? They taste better too. Okay, yes, it is more time consuming, but I figured out a trick. I don't know if it's more efficient or not, but if you line them up and do one straight cut, you can do several at a time. Este es un truco que descubrí que la verdad no sé si es más rápido o no. Pero si los alineas y haces un corte, cortas varias a la vez. Y no sé, a mí me da la ilusión que estoy por lo menos siendo más rápida. Y ahora vamos a la paila. It's time to cook the sausages. So we're gonna start with a little bit of oil. I'm using avocado oil. Yo estoy usando este aceite de aguacate. Pueden usar el que quieran. For the sauce, we're gonna use ketchup. We're gonna use barbecue sauce. And we're gonna use some honey. Para el guiso estoy usando ketchup, salsa barbacoa y miel. This is not a fancy dish, okay? This is not a dish you're gonna eat every day. Este plato tú no lo vas a comer todos los días. Y tampoco se lo vas a servir a la reina de España. Pero es súper rico para cuando quieres esa nostalgia de Panamá. When you're ready for that Panamanian nostalgia, it's perfect. Or if you want to impress somebody from Panama, just make them this. They're gonna flip out. So start by warming up the sausages. Vas a calentar las salchichas un poquito. Ya ves como poco a poco se van abriendo los pulpitos. You see that slowly the little octopuses start to open up. Then you just add the ketchup. Make sure you mix the pot a little bit like I did. Vas a agregar el ketchup y asegúrate de manchar la olla como yo lo hice. Then you're gonna clean the pot so that nobody realizes your mistake. Limpia la olla para que nadie se dé cuenta. Yo agregué un poquito más de ketchup. I added a little bit more ketchup and then I'm just gonna mix everything together. Revuélvelo todo bien. And you just keep going with your sauces and repeating the process. I'm gonna add the barbecue sauce. Vamos a agregar la salsa de barbacoa. Vamos a revolver. Y por último vamos a agregar la miel. Then at the very end we're gonna add the honey. Then we're gonna add some water so that it all mixes in together and makes a nice sauce. Vamos a agregar un poquito de agua para que todo se revuelva bien y haga una salsa consistente. A mí me gusta agregarle alguna hierbita que tenga por ahí. I like to add any greens that I have around. Fresh is better, but dry will work. Si tienes fresco mejor, pero si no, normal, no te preocupes. Yo estoy agregando perejil. I'm adding a little bit of parsley so that it gives it like just a nice touch, really. And now you're just gonna cover it and let it be. Vas a cubrirlo y lo vas a dejar ahí tranquilo. Ahora le toca a la estrella del plato. It's time for the star of the show, the patacones. You of course want to use green plantains. Usa patacones verdes porque si no van a estar dulces. Otherwise they're gonna be too sweet. And you probably don't want that unless you prefer it that way. Si te gustan así, bueno, haz los amarillos o pintones, normal. You're gonna cut the ends of the plantain. Corta las dos puntas del plátano. Then you're gonna make 2 long cuts on both sides of the plantain. Vas a hacer 2 cortes largos en cada lado del plátano. Then you're gonna separate the plantain peel from the actual plantain. Vas a separar la cáscara del plátano. Listen, I don't know what the trick is. Yo no sé cuál es el truco. Si ustedes lo saben, avísenme. Like if you do have a trick for this, then let me know because your girl's been struggling. De verdad que la sufrí. Yo pensé que iba a salir todo de un solo tiro bien aesthetic, pero no pasó. So don't feel bad if you're struggling with taking the peel off. No te sientas mal si a ti también te pasa.
Tú nada más ten paciencia, just have a little patience and do your best. You can always go back with your knife and remove any imperfections. Siempre puedes pasarle el cuchillo a las partes que quedan pegadas y ya, whatever. Esto nadie se va a dar cuenta. Literally nobody will notice. So it's between you and the plantain. Tú tranquila que el plátano no le va a decir a nadie. Then you're gonna cut the plantain in chunks. Vas a cortar el plátano en pedazos. Más o menos de 1 pulgada, around an inch of thickness. Now you're gonna fry the plantains. You actually fry them twice. So this is the first fry. Vas a freír los plátanos 2 veces. Esta es la primera freída. I am using coconut oil. Yo estoy usando aceite de coco. It's just the one I had. I actually got some at a good price. So I said, why not? Conseguí uno a súper buen precio. Así que me di mi gusto, me di mi lujo y estoy usando mi aceite de coco. No le cambió el sabor. It didn't really change the flavor as I expected. So all good on that front. You're just gonna let the oil warm up. Vas a esperar que el aceite se caliente. Now you're gonna add the plantains to the hot oil. Vas a agregar los plátanos al aceite caliente. You're gonna let them cook for a little bit. Vas a dejar que se cocinen por un poquito de tiempo y luego los vas a sacar. Then you're gonna take them out. They should be nice and golden. Deben estar doraditos, pero no dije super cocidos. They shouldn't be fully cooked, just like a little golden. And you're gonna repeat the process until you're done with the whole batch of cut plantains. Vas a repetir el proceso hasta que ya hayas puesto todos los plátanos que cortaste. Ahora vas a aplastar los plátanos. Por favor, ignoren mi invento. Please ignore this part. I thought that I could smash them with a rolling pin covered with saran wrap. Yo pensaba que esto lo iba a aplastar. Y lo que terminó siendo fue un desastre. Like, it was just a total disaster. ¡Ay, ya! ¡Ah! No. After a very quick mental breakdown, I figured out what would work. Después de un pequeño colapso mental, intenté algo que sí funcionó. Vas a engrasar la parte de abajo de un plato y vas a aplastar tu plátano con eso. Now it's time for the second fry. You're gonna fry the mashed plantain. Ahora vas a freír tu plátano aplastado. Esta es la segunda freída. Once the plantain is all golden and it looks like solid, you're gonna take them out. Cuando el plátano ya está doradito y se ve así como duro, ya lo puedes sacar. And you're gonna repeat the process until you're done with the whole batch. Y vas a repetir el proceso hasta que termines. The last step is to salt your plantains, toss them, salt them a little more. That's up to you. Vas a agregarle sal a tus patacones al gusto, los vas a revolver y le vas a agregar un poquito más de sal si quieres. And here you have your patacones con salchicha. Así quedaron tus patacones con salchicha. Esto me está dando hambre ahora que estoy editando. I am so hungry now that I'm editing these. So if you make them, please send me a plate. Avísame si los haces porque yo voy por mi plato. So that is it for today. I hope you've enjoyed tus patacones con salchicha guisada. If you've never tried them, go ahead and make them. They are so good. You're not going to regret it. Y si tú eres una veterana o veterano de patacones con salchicha y quieres empoderarte y hacerlos tú mismo o tú misma, ahí tienes la receta. Taguéame por favor si los hacen. Let me know if you make them. Si tienen alguna pregunta del video, de la receta, déjenmelo saber en los comentarios. Yo siempre respondo. Okay, you are not alone. I'm here for you. If you have any questions about the recipe, just let me know in the comments. I always get to them. And I'll see you in the next video. Bye!